হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। তো আমি ভালো আছি না, আমি ভালো নেই, খুব ঠান্ডা লেগে গেছে। তো সেই জন্য এমনি ভালো আছি, কিন্তু এত ঠান্ডা লেগে গেছে, দেখো চোখ দিয়ে নাক দিয়ে মানে জল বেরিয়ে বেরিয়ে মানে আমি মুছতে মুছতে পাগল হয়ে যাচ্ছি, আর সমানে হ্যাঁচো হ্যাঁচো হয়েই যাচ্ছে। তো সেই জন্য তোমরা বুঝেই গেছো যে আমি আজকে কি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এতক্ষণে তোমরা টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝে গেছো নিশ্চয়ই যে আমি কি ভিডিও করব। তো হ্যাঁ, সকাল থেকে কোনো ব্লগ ভিডিও করিনি। তো ভাবলাম যে আজকে যখন এই অবস্থা আমার, তো আর তোমরা দেখছি এই ভিডিওটা দেখার জন্যই সবাই মানে দেখতে চাইছো, তো ভাবলাম তাহলে আজকে শুরু করে দিই এই ভিডিওটাই। অন্যদিনে তো মানে সুরসুরি দিয়েও আমার হ্যাচ্ছো মানে হতে চায় না, তো আজকে মানে চাচ্ছি না তাও হয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা অবস্থা। তো সেই জন্য ভাবলাম যে তাহলে চলো এই শুরু করে দিই ভিডিওটা। সে নোজ ব্লোয়িং হবে নাকি স্নিজিং হবে, যা হোক কিছু একটা হবে, আমি বুঝতে পারছি না কি হবে। তো তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা, আমি শুরু করছি এখন থেকে। তো জানি না কি হবে, তো চলো দেখতে থাকো। আর এই যে নিয়েছি তাও ওড়নাটা, মানে সুরসুরি দেওয়ার জন্য নাকে, তো দিতে লাগবে কিনা আমি জানি না। এক্ষুনি মানে আমি ক্যামেরার ফোনটা সেট করতে করতেই আমার একদম 14বার হ্যাচ্ছো 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 হয়ে গেল। তো কিছু করার নেই, সেটা হয়ে গেছে। তো এখন দেখতে থাকো তোমরা, দেখো আর কতগুলো কি হ্যাচ্ছো হয় কি হয় আমি জানি না। তো দেখতে থাকো তোমরা, ঠিক আছে? আমি এখন সুরসুরি দিয়ে শুরু করছি, তো তারপর দেখি কি হয়। কত সামনে ক্যামেরা নিয়ে যাবো, জুম ক্যামেরা এই ক্যামেরা বলছো, আমি তো জুম করতে পারছি না, দেখো নাক দিয়ে দেখছো। আমার নিজেরই হাসি লাগছে, নাক দিয়ে এমনি এরকম জল গড়িয়ে যাচ্ছে, মানে কি বলবো। অ্যাকচুয়ালি যেহেতু হচ্ছে না, তো সেই জন্য সুড়সুড়িটা দিচ্ছি। পাশে কাজ হচ্ছে মিস্ত্রি, তোমরা হয়তো আওয়াজও শুনতে পাচ্ছ। চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে যাচ্ছে, মানে ঠান্ডাটা এতটাই লেগেছে, বুঝলে তো? বাবা, ভিডিও করতে বসলাম বলে কি হ্যাচ্ছগুলো চলে গেল নাকি? এতক্ষণ তো একদম মানে আমি একের পর মানে একের পর হতেই চাচ্ছিল একদম। তো ভিডিও করছি বলে মনে হয় হ্যাচ্ছগুলো সব চলে গেল, বুঝলে? আর হ্যাচ্ছ হচ্ছেই না তো। ছোট হচ্ছে না, নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ? চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। হ্যাচ্ছ কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছি না। নাক পুরো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আমি কথা বলতে পারছি না।
না হচ্ছে না জানি না। দেখো চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে আমার। দেখো নাক দিয়ে একদম হ্যাচ্ছ হচ্ছে না। আমি তো ভাবছি এতক্ষণে আমি ভিডিও করতে বসেছি বলে একদম হ্যাচ্ছ হচ্ছে না, অথচ সারা সকাল থেকে আমার হ্যাচ্ছ সমানে হয়ে যাচ্ছে হ্যাচ্ছ হ্যাচ্ছ করে। অথচ এখন হচ্ছে না। দেখো আমি কি করব, আর কি দিয়ে ট্রাই করব, এটা দেখে একটা রুমাল নিয়ে ট্রাই করি। এটা তো আরোই মোটা। কি করবো বলো তো, হ্যাচ্ছ তো হচ্ছে না, একটাও হলো না। অথচ সারা সকাল থেকে আমার কত হ্যাচ্ছ হয়েছে আমি কি বলবো। এক্ষুনি ফোনটা সেট করতে করতে কত হ্যাচ্ছ হলো, সেই জন্য আরো বিশেষ করে করলাম ভিডিওটা, যে ভিডিওটা তাহলে করি এখন। অথচ হচ্ছে না, চোখ দিয়ে নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। ভাবলাম হবে, তাও হলো না। একটাও হচ্ছে
হচ্ছে না, আমি কী করি কী করবো বলো, চেষ্টা তো করেই যাচ্ছি। হ্যাঁ তো হয়নি, নাক দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। চলো আজকে আর হ্যাচা ট্যাচা হবে না, ভিডিওটা এই পর্যন্তই শেষ করছি। যা হলো তোমরা প্লিজ পুরো ভিডিওটা দেখো আর কমেন্ট করে বলো তোমাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা। তো চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা।